Nouvelle édition de Décryptage. Décryptage en immersion au 14e Sommet des affaires États-Unis-Afrique qui s'est déroulé du 19 au 22 juillet 2022 à Marrakech au Maroc. Dans cette édition, nous recevons Leslie Marbury, directrice de l'exploitation par intérim de Prosper Africa, une initiative du gouvernement américain visant à renforcer le commerce et les investissements entre les États-Unis et l'Afrique. Madame Leslie Marbury, bienvenue sur Africa 24. Vous avez participé au 14e Sommet des affaires États-Unis-Afrique organisé sous le thème « Construire l'avenir ensemble ». Comment appréciez-vous l'idée d'un tel sommet qui intervient au moment où les pays s'efforcent de se remettre de la pandémie de Covid-19 et de la guerre en Ukraine? It's excellent to be here now after 2 years of not being in these in-person events, and the topic is certainly timely. To build together, it requires partnerships, mutually beneficial partnerships between the U.S. and Africa, and that's what we're here to do. We see a number of global challenges that we think Africa is well placed to find solutions for, and African businesses are driving the way. En tant que directrice de l'exploitation par intérim de Prosper Africa, parlez-nous de l'objectif de cette initiative du gouvernement américain. Prosper Africa is a U.S. government initiative to increase trade and investment between the United States and Africa. We partner with the private sector to advance deals, promote opportunities, and strengthen enabling environments. We do this because it creates jobs and prosperity on both sides of the Atlantic. Quel est le rôle des jeunes et du secteur privé dans le renforcement du commerce et des investissements entre l'Afrique et les États-Unis? The role of the private sector is clear, and when you look at the demographics of Africa, youth is the future and the most important constituent that we work with. Since Prosper Africa launched, we've closed over 800 deals across 45 countries to a value of over $50 billion. And we are prioritizing companies that are youth-led, women-led, and diaspora-led. Au moment où les acteurs des secteurs publics et privés en Afrique peinent à se remettre des difficultés sanitaires et économiques posées par le Covid-19 et la guerre entre l'Ukraine et la Russie, comment des plateformes comme le Sommet des affaires États-Unis-Afrique peuvent-elles les aider à relever ce défi? Innovation comes from the private sector and from partnerships between the private sector and with governments and multilateral institutions like the ones that are here today. We're seeing already in meetings, in the plenaries and outside, connections that are being made to come up with solutions to many of these problems. Quels sont les secteurs clés en Afrique dans lesquels nous verrons une augmentation des investissements américains après ce sommet? Dans quel domaine pensez-vous que l'Afrique et les États-Unis peuvent renforcer leur coopération pour une reprise économique durable? At Prosper Africa, we see incredible opportunities in a few areas. We look at digital technology and really bridging the divide by increasing access to digital finance and services. We see a lot of interest in healthcare and strengthening local manufacturing and systems. We see interest across the board in climate, whether that's renewable energy or clean technologies. And of course, there's a lot of talk now about agriculture, what the U.S. government is heavily invested in, driving partnerships between the private sector. Que doit faire l'Afrique pour tirer un accord économique gagnant-gagnant d'un tel partenariat avec les États-Unis? Two things come to mind. One, when we look at the innovation and entrepreneurship that is pervasive in Africa, we see a couple of opportunities for the U.S. government and the U.S. investors. We see that U.S. investors are increasingly interested in investments that have not only financial returns, but also a social impact. And they're interested in getting funding to the small and medium businesses and innovation and entrepreneurs across the continent. We also see tremendous opportunities from large U.S. investors. Prosper Africa has brought a delegation of U.S. investors with us who sit on a combined total of $1 trillion of assets. And they're here to meet with credible African partners and see how best to drive investment into infrastructure, into the priorities that we're hearing from our African partners. Au moment où les pays africains canalisent leurs énergies vers l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine, considérée comme la plus grande zone de libre-échange au monde, la présence africaine n'est-elle pas un frein à cette ambition?
We see the African Continental Free Trade Agreement, which is a tremendous opportunity. To be the largest bloc in the world it means an increasing consumer class. It means that there'll be greater trade within Africa, which is easier for US companies to come in as well. Madame Leslie Marbury, merci d'avoir répondu à nos questions. À vous, merci d'avoir suivi ce décryptage. L'actualité continue sur Africa 24.